Okay, فضيلة الشيخ, and inshallah we will continue the questions. So can we have a question from this side, please? My name is Hassan Ali. I'm from Chicago, and we are so excited to host you next year for the 17th annual Imams Conference, inshallah ta'ala. My question is... Speak up, please, more. Speak up more. The mic is... My question is related to زكاة, خاصة بالزكاة. عندنا في شيكاغو في مؤسسة يعني أنا جزء منها اسمها زكاة شيكاغو. And the theme is local collection for local distribution. ويعني عمل هذه المؤسسة أو اللجنة هو مساعدة المنظمات ليس مساعدة الأفراد. ولا يخفى عليكم الحاجة الماسة خصوصا الآن للمجتمع المسلم في مساعدة المنظمات يعني حقوق المسلمين أو الدفاع عنهم أو السيفيك انجيجمنت، يعني مثلا زي كير أو الكونسل CIOGC The Council of Islamic Organization of Greater Chicago، والذين يقومون بدور إيجابي وفعال في يعني الدفاع عن المسلمين وتقديم صورة أفضل للمسلمين في أمريكا. هل يجوز دفع أموال الزكاة أو جزء منها طبعا لمثل هذه المؤسسات أو المنظمات التي هناك حاجة ماسة يعني ملحة في وجودها بيننا خصوصا في هذه الأيام؟ جزاك الله خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بهذه المناسبة وقبل أن أجيب عن هذا السؤال، أحد الإخوة المشايخ الفضلاء بالأمس سألني سؤالا في موضوع المقارنة: هل يمكن أن تبذل الزكاة في جهة غير الجهة التي توقعها المتبرع؟ إذا جمعت زكاة باسم كفالة أيتام، إذا جمعت زكاة باسم كفالة مناطق مهزومة أو منكوبة، هل يجوز صرفها إلى جهة أخرى؟ الأصل أن الجهة التي تستخدم الزكاة مثابة الوكيل، فهي وكيل عن المزكي، والوكيل ينبغي له أن يلتزم بحدود الوكالة، إلا إذا غلب على ظنه أن الموكل ليس له غرض خاص فيما ذكر، إنما مقصوده مطلق المواساة، فيكون الأمر في ذلك أوسع. أما إذا جمع مال باسم كفالة أيتام، باسم إغاثة مناطق منكوبة ومأزومة، وعندما قدمت وسائل الحفز على الدعم قدمت صور أيتام يصرخون، وقدمت صور يعني أرامل وثكالى ونحو ذلك، تستحث مشاعر الناس وتستجيش عواطفهم، ينبغي أن تلتزم الجهة المستقبلة للزكاة بهذا المعنى الذي من أجله بذل الناس زكاة أموالهم. اللغة التي استخدمتها في حث الناس وحفزهم وتحريضهم ينبغي أن تكون أمينا معهم. الاستثناء الوحيد كما قلت أن يغلب على ظن أن الجهة الباذلة لا يهمها إلا مطلق المواساة ومطلق الأجر والنفع العام، وأنا أعتذر له إن كنت قد قسوت عليه في لفظي، ويعني أعتذر مرة أخرى أمامكم له، ونقبل رأسه بعد المحاضرة إن شاء الله. نرجع بعد هذا إلى سؤال حبيبنا أكرمه الله. إن كان المقصود بذل الزكاة لغير المسلم في مصرف يرجع نفعه إلى جماعة المسلمين، الأصل في الزكوات أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين لترد إلى فقراءهم. لكن هل يجوز أن تبذل لغير مسلم؟ إذا كان على سبيل التأليف، لأن الله قد جعل للمؤلفة قلوبهم سهما في أموال الزكاة، والمؤلفة قلوبهم قوم يعطون ليسلموا، أو يعطون تثبيتا للإسلام في قلوبهم من المسلمين الجدد، أو يعطون وهم لا يزالون على كفرهم دفعا لأذاهم عن المسلمين. في هذه الدائرة يجوز أن تبذل الزكاة لغير المسلم. هل يجوز أن تبذل الزكاة للمنظمات الحقوقية التي تتولى الدفاع
عن شؤون المسلمين. هل يجوز أن تبذل الزكاة في الدفاع عن مسلم اعتقل ظلما ومست الحاجة إلى بذل أموال للمحامين والجهات القانونية سواء لدفع كفالة لإخراجه أو للدفاع عنه ونحوه؟ إن هذا يقاس على الأسير، يقاس على افتكاك الأسارة. فكما أن الأسارة يمكن افتكاكهم من أموال الزكاة ولو أتى هذا على أموال بيت المال كله، فإن يعني الأسير الذي أسر في دفاع عن الحق وفي قيام بأمر الله عز وجل ينبغي أن تبذل الجهود كلها لفك أسره، وقاسه أيضا على فك الرقبة على قوله تعالى وفي الرقاب. فالمنظمات الحقوقية التي تعمل في الدفاع عن حقوق المسلمين في هذا البلد مثل كيد ونحوها في فتاوى سابقة تقول إن هذه المؤسسات مؤسسات زكوية، وأمرها قد يدخل في الدفاع عن الإسلام بالمعنى العام ويستوعبها مصرف في سبيل الله عز وجل الذي يستوعب فيما يستوعب الجهاد بالكلمة. فإن الجهاد كما يكون بالكلمة وكما يكون يعني بالسنان يكون باللسان. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وتجليات الجهاد في واقعنا المعاصر تقريبا تكاد تختزل في الجهاد بالكلمة. ليس أمامنا قنوات مفتوحة لأنواع الجهاد الأخرى، فالمتاح أمامنا أن ندفع عن الإسلام بالكلمة إذا عجزنا أن ندفع عن الإسلام بسيف. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وفي الحديث جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم. هذا الكلام قاعدة عامة، أما تطبيقها على واقع معين في جالية معينة في منظمة بعينها يحتاج إلى فقه. تحقيق المناط من كلامنا هذا قاعدة، تحقيق المناط في حالة بعينها في مؤسسة بعينها يحتاج إلى فتوى أخرى. يعني يحتاج أن تأخذ المسألة حالة بحالة حتى لا تتبدل أموال الزكاة في غير ما خصص لأجله. وإن الله جل وعلا لم يترك أمر الزكاة لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل تولى بنفسه بيانها في كتابه العزيز. والآية الواردة في مصارف الزكاة تعرفونها جميعا. لا ينبغي أن يحاب بالصدقة، لا ينبغي أن تقي مالك بالصدقة. لا تحابي بالصدقة أحدا ولا تقي مالك بالصدقة، وكن دقيقا في توجيه مصارفها، فأنت أمين عليها إن كانت زكاة أموالك، وأنت وكيل عن المزكين إن كنت مؤسسة أو جهة خيرية. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير شيخنا. Question from the left side, please. Bismillah, salatu salam ala rasulillah. My name is Nader. I have a question for Dr. Now. So, my understanding, there's no Islamic index. There's Islamic index, but there's no Islamic index fund for the Muslims to keep their money there for long term without the active investing. However, in your response, in your presentation in response to my wife Nadia, you said, let me say something for mutual funds is the intention of mutual funds are usually for long term, to keep them for not long term. And yes, there's a managers act, manage those mutual funds, sell them, and manage them, actively manage them, but that's not the intention of the investor, of the individual. So I don't see, like, I don't understand how do you differentiate when it comes to the zakah and you say mutual funds is actively managed, therefore the zakah should be different. And as you know, there's no Islamic index fund that's not actively managed compared to the. So this is number one. Number two, in your paper. Just one by one. Dr. Ma'an, answer the first question first. Just a reminder for the brothers and sisters when they ask their questions to keep their questions up to 90 seconds, please. السلام عليكم.
The question is, what is the mutual fund actively invested or not? No. Dr. Mahan explained how to calculate the zakah, and he said it's basically, he did give the two differentiate the difference between two ways. One of them is like kept for a long term, and the second, then you calculate it in a certain way. And then he said for the others, where it's meant to actively trade them, then it's calculated differently. So, and he said mutual funds are actively managed, but I'm saying mutual funds are usually for long term, and that's the intention of the investor. Yes, they are managed, but that's not the intention of the investor. The mutual funds, for the most part, are considered actively managed. That's the definition. That means there is someone who's actively monitoring continuously the mutual fund. So, in a technical term that's used in the industry, you would say mutual funds are actively managed. I think in the zakat part, the intention of the investor becomes paramount. Meaning the investor, when you're investing, then your niyyah, is it long term or short term, becomes the essence. So I think that. In a simple language, Akhi, since mutual fund is actively managed, then it is عروض تجارة. It is a business. So everything actually there is for buying and selling and trading and speculating. And thus it is zakatable in full. Like the principle that you start your investment with, plus the dividend that you have made, whether you have taken the dividend or you have capitalized the dividend by adding it up to the account and you kept buying like new stocks or new securities, either by yourself or by your wealth manager or financial advisor, and it's still actually it is zakatable in full, because there is no difference between it and عروض tijara. It is actually عروض tijara. Everything there is for sale. I could not understand what's the relevance between this question and having an Islamic index. Because Islamic index fund, there is no active management, and this is not available in the market. Okay. Just to kind of further explain, I mean, mutual funds that are on the market, Islamic mutual funds, have load fees, or I'm not using the right term, but where you pay a fee if you end up selling it before 6 months is up. So in the product that the mutual funds is selling is they're looking for investors who are looking to be in the mutual fund for the long term. So I could have a retirement account and I put my money in an Islamic mutual fund and I want to keep it there for 30 years. Whether or not the mutual fund managers are actively managing it, like I have no control over that. So why should I, as the investor, be responsible for paying zakat on something that they are actively managing, especially when, like, Muslim investors don't have an option to invest in the, Nader mentioned the Islamic index fund. There is no Islamic index fund available in the US where we could be passive investors that just follows the market. That's not available, so our only option for easily diversifying is investing in a mutual fund, but then it's actively managed, so you get this. Does that make sense? I just want to clarify one thing. Even an index fund is going to be rebalanced on a quarterly basis. So even if you're investing in an index fund, it doesn't matter, it's still being traded. Sure, it's passive, but the constituents in the index change over time, usually on a quarterly basis. So I personally, maybe Dr. Mann will have something further to say. I don't see I don't think that it's necessarily a hardship that there's no Islamic index fund, because the Islamic index fund would fall under the same challenge here, in that it is still going to be, it's going to exit positions on a quarterly basis. Does that make sense? This is from one side. From the other side, again, there should be a differentiation between the zakah on the 401k or any retirement account versus any mutual fund. The main significant difference between the two is the level of accessibility. Basically, you are not supposed to touch your 401k. This is a long-term investment. This is a federal program to secure some financial stability for you whenever you retire. So if you want to go with the ideal situation, you are not even supposed to withdraw from it. However,
because of the fact that this is a kind of investment, we hold the stick from the middle by saying whatever you can have an access to is zakatable. Okay? If this is the standard here, then your mutual fund is accessible 24/7. Whenever you want, you can just liquidate the account and get your money, and that will be it. So because of the accessibility of your mutual fund, plus it is actively managed, as Dr. Muhammad said, then it is zakatable in full. Your 401k actually again is totally different. You're supposed to wait for 30, 40 years until you get retired, and then you start paying zakat on it. However, during that long period of investment, it makes no sense for me to keep that account unzakatable. You have to pay zakah. But to be fair enough, pay zakah on whatever you have an access to. Pay zakah on whatever you have an access to. I'm not sure if I answered the question. Sort of. Yeah. Right, zakah. Thank you. The Jazakumullah second khair. part, just very quickly, just to clarify, Dr. Ma'an, I'm sorry, the time is over. And I'm so sorry to tell you, brothers and sisters, that the time of this session is over. And there is a session that should start right now at 11:30. المحافظ المالية ما يحل منها وما يحرم, investment funds, with Brother Wahdi and Fadil Sheikh Dr. Salah Hassaw, inshallah. So there is no break, and this session is going to start right now. Jazakumullah.